हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बघितले अँड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस दॅट इज फॉर एक्झाम्पल NaCl does not undergo hydrolysis, neither cation nor anion reacts with the water. Today we are going to see the salt of strong acid and weak base. For example, hydrolysis of salt of strong acid and weak base. For example, hydrolysis of CuSO4. As CuSO4 is salt in aqueous solution, every salt dissociates almost completely, and the CuSO4 aqueous, that means in solution, it dissociates completely as the Cu++ ions and SO4- ions. These ions are present in the solution. Every salt dissociates completely. This CuSO4 is a salt of weak base CuOH twice and strong acid H2SO4. It is a salt of weak base and strong acid, as this SO4- ions are from this strong acid, and this SO4- ions cannot react with water. If this SO4- ions reacts with water, that is H2O, there is a formation of the H2SO4. आता इथं H2 बॅलन्स साठी OH- ions बाहेर पडतात. there is a formation of the H2SO4. As this H2SO4 is strong acid, it again completely dissociates as the 2H+ and SO4- ions. Again this H+ combines with the H2O to form the H3O. That means if SO4- ions combines with the water, there is a formation of H2SO4, but as H2SO4 is strong acid, it dissociates completely. Again there is a formation of the SO4- ions back. That means the SO4- ions does not react with water. हे जरी वॉटर बरोबर कंबाईन झाले तरी H2SO4 तयार होणार आहे, परंतु H2SO4 स्ट्रॉंग असल्यामुळे पुन्हा त्याचं कंप्लीट डिसोसिएशन होऊन तिथं SO4- आणि H+ तयार होतील, म्हणजे पुन्हा SO4- तयार होतील, म्हणजेच हे वॉटर बरोबर कंबाईन होत नाही. बट इफ Cu++ ions from aqueous solution combines with water, there is a formation of CuOH twice. It is a weak base, and as it is a weak base, it does not dissociate completely. It dissociates to very small extent, means it remains as it is in the solution. CuOH twice जसं आहे तसंच सोल्युशन मध्ये राहणार आहे, म्हणजेच काय Cu++ आयन वॉटर बरोबर कंबाईन होतात. आता पण ही रिॲक्शन बॅलन्स होणार नाही, म्हणजे Cu आता आपल्याला कुठलंही हायड्रॉक्साईड काढायचं असेल तर बेस ॲसिड Cu वरती 2 पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत, त्याला OH जोडल्यानंतर तो बेस होणार आहे. चार्जेस बॅलन्स करण्यासाठी OH वर सिंगलच मायनस चार्ज असतो. चार्जेस बॅलन्स होण्यासाठी जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत तेवढेच OH घ्यावे लागतात, म्हणजे Cuचा काय केला पाहिजे, Cu बरोबर 2 OH, म्हणजे फॉर्म्युला काय होणार आहे CuOH ट्वाइस. NaOH कसं करणार आपण, Na वरती एक पॉझिटिव्ह असतो, एक पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स होण्यासाठी एक OH इथं घ्यावा लागतो, तसा CuOH ट्वाइस. मग इथं 2 OH साठी इथं वॉटर मोलेक्यूल सुद्धा आपल्याला किती लागतील, 2 लागतील. इथं जर 2 वॉटर मोलेक्यूल घेतले तर 2 वॉटर मोलेक्यूल मधले, म्हणजे एक वॉटर मोलेक्यूल हा दुसरा वॉटर मोलेक्यूल, 2 वॉटर मोलेक्यूल मधले 2 OH इथं जातील, आणि प्लस काय होणार आहे 2H+, 2H+ आयन एक्स्ट्रा राहतील. बट here H+ ions bear not in existence. That H+ ions readily combines with the water to form the H3O+ ions.
means H plus ions are in the form of H3O plus, and hence for combined with H2O there is a need of 2 more H2O. 2 H plus बरोबर कंबाईन होण्यासाठी आणखी 2 वॉटर मॉलिक्यूलची आपल्याला गरज पडणार आहे, आणि म्हणून इथं हे 2 प्लस आणखी किती 2 4H2O झाले. हे 2H प्लस त्या 2 वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर कंबाईन होतील आणि काय होतील ट्वाइस ऑफ H3O प्लस. म्हणजे रिएक्शन पाठ करण्यापेक्षा समजून घ्यायचं. इट इज Cu act, and as this is a weak base, this is a reversible, or which is called as the hydrolytic equilibrium. At equilibrium state, Cu plus plus ions combines with the water, liquid water. There is a formation of the copper hydroxide, which is weak base, and there are the H3O plus ions in the solution. Means in the solution there is the Cu plus plus ions, water molecules, copper hydroxide, and H3O plus ions. At equilibrium, the more number of H3O plus ions in the solution, and as there is a presence of H3O plus ions in the solution, or excess of H3O plus ions, the nature of the solution is alkaline, or nature is acidic, because concentration of H3O plus ions is more. आता शॉर्ट मध्ये आपण काय समजायचं, जर इथं इक्विलिब्रियम रिएक्शन मध्ये प्रॉडक्ट मध्ये H3O प्लस आयन्स आले किंवा काही वेळेला H प्लस सुद्धा लिहिलं जातं, तर सोल्युशनचं नेचर हे ॲसिडिक असेल. प्रॉडक्ट मध्ये जर OH मायनसचा आयन्स आले म्हणजेच OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर सोल्युशन बेसिक असेल. आणि H3O आणि OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन दोघांचं सेम असतील, सेम नंबर ऑफ असेल, तर ते सोल्युशन कसं असेल न्यूट्रल असेल. आता इथं बघा या CuSO4 मध्ये हा CuSO4 जो सॉल्ट आहे तो कशाचा आहे, वीक बेस CuOH ट्वाइस आणि स्ट्रॉंग ऍसिड H2SO4. म्हणजे यामधला हा वीक आहे आणि हा स्ट्रॉंग आहे. यामधला जो स्ट्रॉंग असेल ते नेचर त्याच्या सोल्युशनला येतं. ॲसिड जर स्ट्रॉंग असेल सोल्युशनला नेचर ॲसिडचं येणार म्हणजे ॲसिडिक येणार. जर बेस स्ट्रॉंग असेल तर सोल्युशनचं नेचर बेसिक येणार. Here the Cu plus plus ions reacts with the water and which gives the acidity to the solution. This cation reacts with water to give the acidity to the solution. As the CuOH twice is a sparingly soluble or less soluble, there is a formation of the turbidity in the solution. In laboratory we think the solution of copper sulfate may be turbid. लॅबोरेटरी मध्ये कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन तयार करताना सुरुवातीला ते सोल्युशन वॉटरमध्ये कॉपर सल्फेट टाकल्यानंतर काय होत असतं, टर्बिड म्हणजे क्लिअर सोल्युशन होत नाही, कारण त्यामध्ये जो कॉपर हायड्रॉक्साईड तयार होतो तो कसा असतो, स्पेरिंगली सोल्युबल किंवा लेस सोल्युबल असतो. अँड हेन्स सम अमाउंट ऑफ H2SO4 इज ॲडेड टू दिस कॉपर सल्फेट सोल्युशन. कॉपर सल्फेट म्हणजे काय इक्विलिब्रियम असणार आहे, हा इक्विलिब्रियम असणार आहे. If we add the H2SO4 to this solution H2SO4, that means H plus minus H plus ions, H plus, that means the H3O plus ions are added to the solution. We are adding H2SO4 to this copper sulfate solution, that means we are adding the H3O plus ions to the solution. And if we add H2SO4, that means H3O plus, the equilibrium shifts towards the left. Why? Because concentration of product increased. आपण लीचाक्लियर्स प्रिन्सिपल मध्ये बघितलंय, जर राईटचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं तर बॅलन्स इक्विलिब्रियम बॅलन्स होण्यासाठी इक्विलिब्रियम कुठे शिफ्ट होते, लेफ्टला शिफ्ट होते. लेफ्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं तर इक्विलिब्रियम कुठे शिफ्ट होतं, राईटला शिफ्ट होतं. तसं जेव्हा आपण H2SO4 ॲड करतोय तेव्हा H2SO4 म्हणजेच त्यामधले H प्लस म्हणजेच H3O प्लस ॲड करतोय,
म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन याचं काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे आणि मग इक्विलिब्रियम कुठे लेफ्टला शिफ्ट होणार आहे. दॅट मीन्स दी CuOH twice dissolved in water and again there is a formation of the Cu++ ions. Means to avoid the turbidity, H2SO4 is added to the copper sulfate solution. This is a hydrolysis of strong acid and weak base. बघा याच्यामध्ये ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन महत्त्वाची आहे. याच्यामध्ये कॅटायन रिॲक्ट होतोय का ॲनायन. इथं कोण रिॲक्ट होतोय, कॅटायन, वॉटर बरोबर. आणि नेचर कसं झालं, ॲसिडिक नेचर झालं. कारण यामधला जो ॲसिड आहे तो कसा आहे, ॲसिड होता जो सॉल्टसाठी तो कसा होता, स्ट्रॉंग होता. आता याच पद्धतीने आपण पुढचा सॉल्ट बघूया. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. weak acid and strong base. For example, hydrolysis of salt CH3COONA. It is a salt. As it is a salt, it dissociates completely, and it is a salt of weak acid CH3COOH and NaOH. It is a salt of this weak acid, acetic acid and strong base NaOH. आता आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ह्याचा जो बेस आहे तो स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे याचं नेचर कसलं असलं पाहिजे, बेसिक किंवा अल्कलाइन नेचर असलं पाहिजे. अँड इन एव्हरी टाईप ऑफ सॉल्ट, हे तुम्ही प्रत्येक सॉल्टमध्ये लिहू शकता. इन एव्हरी टाईप ऑफ द सॉल्ट वॉटर आयोनाइझेस टू small extent as the H3O plus ions and the H plus ions. H2O plus H2O, that is the, sorry, not the sign of concentration. H3O plus and OH minus ions. पण बघितलं पहिल्याच लेक्चरला याचं कसं होतं, H2O चा डिसोसिएशन H plus OH minus. That H plus combines with H2O to form the H3O plus and OH minus, but the concentration of H3O is equal to OH minus in neutral solution. If concentration of H3O is higher, then which is acidic. If concentration of OH minus is higher, the solution is basic. In case of this salt, as CH3CONA, sodium acetate is salt. When it is dissolved in water, that is aqueous solution, dissociates as the CH3COO minus ions and Na plus ions. These ions are given in the solution. These Na plus ions from the strong base and these acetate ions are from the weak acid. As Na plus ions are from strong base, it does not combine with water. That means if Na plus ions combines with water, then there is a formation of NaOH and H plus or twice H2O as H3O plus. If Na plus combines with the water, then there is a formation of NaOH. But as NaOH is strong base, it dissociates completely as the Na plus and OH minus ions. Is again in the solution there are the Na plus ions, and hence it says that the Na plus ion does not combine with water. As if Na plus ions combines with water, there is a formation of the NaOH which dissociates completely, and there is a formation of the Na plus and OH minus ions, and the CH3COO minus ions combines with water. These acetate ions from aqueous solution combines with water. There is a formation of weak acid. H2O मधल्या कशाशी कंबाईन होणार, ते H प्लस बरोबर कंबाईन होणार आणि OH मायनस सोल्युशन मध्ये राहणार. CH3COOH plus OH minus. This is a hydrolytic equilibrium of this salt. Means at equilibrium in aqueous solution, which ion is combines? Here
anion or negative ion combines with water to form the acid. That acid is weak acid and gives OH minus ions. As concentration of OH minus ions is more, or presence of OH minus ions in the solution, or it can be also said that concentration of OH minus ion is greater than the concentration of H3O plus ions, and hence nature of solution is basic or alkaline. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्यायचं हा कोणता आहे, ह्याच्यामधला स्ट्रॉंग कोण आहे, ह्याचा सॉल्ट ऍसिड आहे CH3COOH, वीक ऍसिड आहे, आणि बेस आहे NaOH, तो स्ट्रॉंग आहे. त्यामुळं नेचर सोल्युशनचं कसं येणार आहे, बेसिक किंवा अल्कलाइन येणार आहे. दिस इज द हायड्रोलिसिस ऑफ strong acid and strong base. And next is the hydrolysis of weak acids and weak bases. Hydrolysis of salt of weak acid and weak base, or salts derived from the weak acid and weak base. Consider any salt BA which is derived from the acid HA and base BOH. Acid HA, A for acid, which contains the H plus ions, therefore HA. B for base, which contains the OH minus ions, and hence for HA plus BOH, that means which is Ba plus H2O. That means Ba is the salt. And consider Ba is a salt which is derived from acid HA, weak acid HA, and weak base BOH. Then it get hydrolyzed as it is a salt in aqueous solution. It dissociates as B plus and A minus. Why? Because it is a salt. With water, if it combines with a water, there is formation of the BOH and HA. HA, BOH is weak base, HA is strong acid. HA is weak base. Weak acid, BOH is weak base. As both are weak, nature of the solution is depends on the dissociation constant of weak acid or weak base. It depends on strength of weak base and weak acid formed in the hydrolysis. त्या हायड्रोलिसिस मध्ये जे ऍसिड आणि बेस तयार झाले त्यांच्या स्ट्रेंथ वरती, म्हणजे त्यांच्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वरती त्याचं नेचर डिपेंड असतं. इफ Ka is greater than Kb, then solution is acidic. That means if dissociation constant of weak acid is greater than the dissociation constant of weak base, then solution is acidic. But if Ka is less than Kb or Kb is greater than Ka, if Kb more, then solution is basic or alkaline. Acid चा जर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त असेल तर सोल्युशन ऍसिडिक असेल, जर बेसचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त असेल तर सोल्युशन बेसिक असेल. अँड इफ Ka equal to Kb, then solution is neutral. K आणि Kb ची व्हॅल्यू जर सेम असेल तर सोल्युशन काय असेल, न्यूट्रल असेल. तर दिस इज द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेसेस. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, व्हॉट हॅपन्स इफ Kb इज ग्रेटर देन Ka, अँड डिफरंट एक्झाम्पल्स. थँक यू.